নাও তো এইটা কিভাবে পসিবল হচ্ছে সেটা নিয়ে আমাদের এখন ডিসকাশন। Okay, let's check this out. They repeated the experiment hundreds of times, and Rutherford concluded that it was necessary to change the model of the atom to explain the result. He developed a model with a small nucleus in the center of the atom, which contained a large amount of charge and most of the mass of the atom. এই পুরো জিনিসটার রেজাল্টটাই আমরা নিচে দেখব। This is a gold foil, guys. আমি যদি তোমাকে এই আলফা পার্টিকেল স্ক্যাটারিং এক্সপেরিমেন্টটাকে খুব সামারাইজ করে বলতে চাই, this is what it all comes down to. একটা গোল্ড ফয়েলের দিকে আমি আমার সোর্স থেকে আলফা পার্টিকেল শুট করলাম, ম্যাক্সিমাম গুলো ভিতর দিয়ে গেল, কিন্তু some were deflected through large angles and some of them came straight back. এখন আলফা পার্টিকেল তো চোখে দেখা যায় না, তাহলে আমি বুঝলাম কিভাবে যে এক্স্যাক্টলি কোন ডাইরেকশনে গেল, সেইটা আমি বুঝলাম। তুমি একটু দেখো এই যে চেম্বারটা, it's coated with zinc sulfide. Of course মাঝখানে ভ্যাকুয়াম কিচ্ছু নাই, and it's coated with zinc sulfide. জিঙ্ক সালফাইডের প্রপার্টি এমন যে যখন একটা আলফা পার্টিকেল এসে জিঙ্ক সালফাইডকে হিট করবে, হিট অ্যাজ ইন HIT, হিট করলেই ও সিন্টিলেট করা স্টার্ট করবে। সিন্টিলেট মানে হলো ইট উইল গিভ আউট ভিজিবল রেডিয়েশন, ভিজিবল লাইট। সো যেই জায়গাটা গ্লো করে উঠবে, গ্লো করে উঠলো মানেই কি এই জায়গায় আমি কি পাচ্ছি, I can conclude that আমার আলফা পার্টিকেল এসে এই পয়েন্টে রিচ করছে। গাইজ সবাইকে বুঝতে পারতেছো কি হচ্ছে? আমি তো কথা বলেই যাচ্ছি, I don't hear anything from your side. Guys, can you all hear me clearly? Everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Next আসি। এখন এই আলফা পার্টিকেল স্ক্যাটারিং এক্সপেরিমেন্টটার তিনটা কনক্লুশন আছে, করেসপন্ডিং তিনটা অবজারভেশন, তিনটা অবজারভেশন আর তিনটা কনক্লুশন মিলে আমার এই আলফা পার্টিকেল স্ক্যাটারিং এক্সপেরিমেন্ট। একটু দেখি আমরা, একটু এই জায়গাটা একটু পড়ে দেখি। When Rutherford published the result of the alpha particle scattering experiment in 1911, he could not be sure that the charge on the nucleus was positive or negative. Within 2 years, the English physicist Henry Moseley had published a law about X-ray spectra that implied the nucleus must be overall positive. Rutherford confirmed this in a letter to the scientific journal Nature in December 1913. Rutherford also did not use the word nucleus in the 1911 paper but was using it in 1913. Guys, এই জিনিসটা কেন বললাম আমি বলতেছি, এক্সাম একটা কোয়েশ্চেন আসছে, কোয়েশ্চেনটা দেখো, 1 মার্কের কোয়েশ্চেন অফ কোর্স। Which of the following is a valid conclusion from Rutherford's alpha scattering experiment? কি কি অপশন ছিল? সব থেকে বেশি ইনকারেক্ট রেসপন্স যেটা স্টুডেন্টরা চুজ করছে আমি সেটা বলে দিচ্ছি। এটা এ না বি, আই ডোন্ট রিমেম্বার। Maximum student, including mine, they went for A option টা, the nucleus contains protons and neutrons. And when I asked them যে তোমরা কি মনে করে এটা লিখছো, they answer me যে of course nucleus তো proton আর neutron contain করে, এটা নিয়ে তো কোনো ডাউট নাই। Of course এটা নিয়ে কোনো ডাউট নাই, the statement itself is a correct statement, but you have to look at the question. আমাকে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করছে যে এগুলোর ভিতরে কোনটা রাথারফোর্ড আলফা স্ক্যাটারিং এর ভ্যালিড কনক্লুশন। নিউক্লিয়াসই নাম নিতে পারে নাই 1913 এর পেপারে রাথারফোর্ড, আমি এই জন্য পুরো জিনিসটা পড়ে শোনালাম তোমাদেরকে। 1911 এর পেপারে রাথারফোর্ড didn't even name the center a nucleus, right?
1913 লাগছে ওর এটাকে নিউক্লিয়াস ডাকতে, আর আলফা স্ক্যাটারিং এক্সপেরিমেন্টে নিউক্লিয়াসের ভিতরে কি আছে সেটা কি মানে ডিসকভার করা হয়েছে? অফকোর্স নট। ইট টুক ইয়ার্স এন্ড ইয়ার্স ফর সায়েন্টিস্ট টু কাম আপ উইথ হোয়াটস ইনসাইড এই নিউক্লিয়াস। সবাই বুঝছো এভরিওয়ান কি বললাম? So তুমি যদি the statement itself consider করো, nucleus contains protons and neutrons, it is a correct statement definitely, কিন্তু যখন তুমি এই কনটেক্সটে চিন্তা করবা যে রাদারফোর্ড আলফা স্ক্যাটারিং এক্সপেরিমেন্ট এটা কারেক্ট নাকি, then it's not correct. everyone সবার কি ক্লিয়ার গাইস? আচ্ছা এখন দেখো আমি তোমাদেরকে এটাই বলতেছিলাম যে রাদারফোর্ড আলফা স্ক্যাটারিং এক্সপেরিমেন্টে there are 3 observations and 3 conclusions. This is observation number 1. Most of the alpha particles pass straight through with little or no deflection, এই জন্য small, এটাতে no deflection আর এখানে small deflection, এইটাতে there is a large deflection, আর এই জায়গায় এটাকে তুমি বলতে পারো very few alpha particles came straight back, একদম এসে all the way যে ডাইরেকশন থেকে আসতেছিল সেই ডাইরেকশনে ব্যাক করলো, came straight back towards the কারো কোনো কনফিউশন আছে? Yes? Right, came straight back. এই হলো আমার 3টা কনক্লুশন। এগুলো তো আমার অবজারভেশন, মাই ব্যাড। সো এই অবজারভেশনের করেসপন্ডিং কনক্লুশনটা কি? যখন আমি ফার্স্ট অবজারভেশন দেখতেছি যে most of the alpha particles pass straight through with little or no deflection, এটা আমার অবজারভেশন। এটার কনক্লুশন কি? কনক্লুশন হলো most of the space inside an atom is empty. এটা আমার অবজারভেশন নাম্বার 2। some of the alpha particles will deflected through large angles, deflect করতেছে মানে কি? by then we did know alpha charge কি? আলফার চার্জ হয় পজিটিভ, এগুলোকে ধাক্কায় সরাই দিচ্ছে মানে কি? আমার নিউক্লিয়াসটারও চার্জ পজিটিভ। দিস ইজ আমার অবজারভেশন এন্ড কনক্লুশন নাম্বার 2। আর থার্ড হলো very few alpha particles came straight back, very few alpha particles came straight back, আর এইটার observation, এটা তো আমার অবজারভেশন গেল, এটার কনক্লুশন কি? the nucleus must be massive compared to the rest of the atom, যেটা অলরেডি বলছি আরেকবার একটু দেখো। most of the observationটা দেখো, most of the alpha particles pass straight through with little deviation, এইটার corresponding conclusion কি? most of the space inside an atom is empty. some alpha particles deflected through large angles, a large concentration of charge in one place. And finally, very few alpha particles are deflected back towards the source side of the foil. Guys, source side of the foil, এই phrase-টা অনেকেই দেখে আমি বুঝে না। source side of the foil, let me draw it over here, এবার দেখো বুঝতে পারো নাকি? This is what we mean by source side of the foil. এটা আমার foil, foil-এর এই জায়গা আমার একটা সাইড, এটা আমার আরেকটা সাইড, তার মানে আমার আলফা পার্টিকেল এসে হিট করে এটা আমার সোর্স, ফয়েলের যে সাইডে সোর্স আছে সেদিকে আবার ব্যাক করলো। দিস ইজ হোয়াট দে মেন্ট বাই সোর্স সাইড অফ দ্য ফয়েল। এভরিওয়ান, সোর্স সাইড অফ দ্য ফয়েল মানে কি সবাই বুঝতে পারছো? আই ডোন্ট নো, ফর সাম অড রিজন এই টার্মটা স্টুডেন্টদের কাছে অনেক কনফিউজিং লাগে। এনিওয়ান হিয়ার হু ইজ হ্যাভিং সাম ট্রাবলস উইথ দিস সোর্স সাইড অফ দ্য ফয়েল নিয়ে? সবার কি ক্লিয়ার সোর্স সাইড অফ দ্য ফয়েল এভরিওয়ান? ওকে, নেক্সট আসি। নাজিফার কোন জায়গাটাতে প্রবলেম স্যার? নাজিফা, সোর্স সাইড, আচ্ছা আচ্ছা। ফয়েলের দুইটা সাইড দেখবা, ফয়েলের তুমি যদি এইভাবে সিম্পলি চিন্তা করো, ফয়েলের লেফট সাইড আর রাইট সাইড। এই যে আমার ফয়েল, ফয়েলের লেফট সাইড আর ফয়েলের রাইট সাইড। লেফট সাইডে কি আছে? ইউ হ্যাভ দ্য সোর্স, যেখান থেকে আলফা পার্টিকেল বের হয় অন দ্য লেফট সাইড, আর
রাইট সাইডে দেখো কোনো সোর্স নাই, আলফা পার্টিকেল বের হচ্ছে এই জায়গাটা থেকে। সো আলফা পার্টিকেল এসে ফয়েল হিট করে আবার যদি এইভাবে এই ডাইরেকশনে ব্যাক করে, কার দিকে ব্যাক করলো, হিট করে আবার সোর্সের দিকে ব্যাক করলো, দ্যাটস ওয়াই উই ক্যান কল ইট সোর্স সাইড অফ দ্য ফয়েল। এবার কি ক্লিয়ার সোর্স সাইড অফ দ্য ফয়েলের কনসেপ্টটা? সোর্স সাইড নিয়ে আর কারো কোনো প্রবলেম আছে? ওকে, নো ওয়ারিজ, নেক্সটে চলে যাই। এই তিনটা এভিডেন্সও বলতে পারো, ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান কল ইট অবজারভেশন অ্যাজ ওয়েল। You can call this evidence or observation আর প্রত্যেকটা অবজারভেশনের corresponding conclusion. It's been a while guys, অনেক দিন হয়েছে যে এই টপিকটার থেকে কোনো কোয়েশ্চেন আসে না, বাট দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কমন টপিকস ইন A2 ইউনিট 4। সব থেকে বেশি কোয়েশ্চেন আসতো 2-3 বছর আগেও এই টপিকটার থেকে, মাঝখানে হঠাৎ করে এই টপিক থেকে কোয়েশ্চেন আসা বন্ধ করে দিল। সো ভেরি লাইকলি তোমাদের ইয়ারে দে ক্যান স্টার্ট ইট ওভার এগেন। কিন্তু একদম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড এভাবে তোমাকে নাও জিজ্ঞেস করতে পারে হোয়াট আর দ্য অবজারভেশনস এন্ড করেসপন্ডিং কনক্লুশনস অফ রাদারফোর্ড আলফা স্ক্যাটারিং এক্সপেরিমেন্ট, অফ কোর্স নট। কিন্তু গাইস তোমরা কি সবাই লিংক করতে পারতেছো? প্রত্যেকটা অবজারভেশন থেকে উই ক্যান কাম টু আ কনক্লুশন। এই অবজারভেশনটা ম্যাক্সিমাম গুলো ভিতর দিয়ে পাস করে যায় মানে কি ম্যাক্সিমাম স্পেসই অ্যাটমের ভিতরে কি এমপ্টি। সো প্রত্যেকটা অবজারভেশনের সাথে এই কনক্লুশনটা লিঙ্কড। সেম থিং গোস ফর দ্য আদার টু। ডান, নেক্সটে যাই। Chadwick's discovery of the neutron. Rutherford determined that most of the atom's mass and all of the positive charge was held in a very small nucleus in the center, and that electrons were at the edge of the atom. The difference between nuclear mass and the known number of protons in it caused a problem though. Nuclei were too massive considering the number of protons they contained. Rutherford suggested that additional proton-electron pairs bound together were the extra mass in the nucleus. In 1930, Irene Joliot-Curie and her husband, Frederick, found that alpha particles hitting beryllium would cause it to give off unknown radiation. Difficult to detect, this unknown uncharged radiation could remove protons from paraffin, and these were detected by Geiger-Müller tube. Just chronology-টা দেখো তুমি, কোথার থেকে স্টার্ট হলো আর আস্তে আস্তে কিভাবে ডেভেলপড হচ্ছে। গাইজ লেট মি স্টপ ইউ রাইট দেয়ার। আমি সবসময় একটা টপিক স্টার্ট করে এটার একটু ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে ডিসকাস করি। I want to do the same thing with this topic as well. আমরা আজকে পার্টিকেল ফিজিক্স স্টার্ট করলাম। পার্টিকেল ফিজিক্সের মেইন অবজেক্টিভ কি? পার্টিকেল ফিজিক্সের একদম আলটিমেট অ্যাম্বিশন বলো বা মেইন গোল যদি আমি আইডেন্টিফাই করতে চেষ্টা করি, দ্যাট ইজ এক্সিস্টিং ম্যাটার গুলার একদম লাস্ট লেভেল পর্যন্ত যদি আমি যাই, আই ক্যান ফিগার আউট, উইল ট্রাই টু ফিগার আউট যে এক্স্যাক্টলি কি দিয়ে বানানো। আমি যদি তোমাকে একটু ল্যাঙ্গুয়েজের কনটেক্সটে বলি তাহলে আমার মনে হয় তুমি ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবা। সো ইফ আই গিভ ইউ আ প্যারাগ্রাফ, প্যারাগ্রাফকে ব্রেকডাউন করলে হোয়াট ডু ইউ গেট? সেন্টেন্স। সেন্টেন্সকে ব্রেকডাউন করলে হোয়াট ডু ইউ গেট? ওয়ার্ডস। ওয়ার্ডসদেরকে ব্রেকডাউন করলে হোয়াট ডু ইউ গেট? লেটার্স অর অ্যালফাবেট। সেম ওয়েতে আমার যদি ম্যাটার থাকে, ম্যাটারকে আমি ব্রেকডাউন করতে করতে এই লেভেলটাতে আসতে চাই যে ম্যাটার একদম কি দিয়ে বানানো। অ্যান্ড গেস হোয়াট, তুমি যেটা গেস করতেছো সেটা অফকোর্স লেটার তো আর হবে না। ম্যাটারের জন্য একদম লাস্ট লেভেল অর লাস্ট লেয়ার কে উই কল ইট এলিমেন্টারি পার্টিকলস অর ফান্ডামেন্টাল পার্টিকলস।
এটা নিয়ে আমাদের আরো কিছুদিন পরে ডিসকাশন, বাট আই হোপ তোমরা সবাই রিলেট করতে পারতেছো গাইজ। আমি যে অ্যানালজিটা মাত্র দেখাইলাম, সবাইকে বুঝতেছো যে পার্টিকেল ফিজিক্সের মেইন অবজেক্টিভটা কি, যে দ্য ম্যাটার অ্যারাউন্ড আস হোয়াট ইজ ইট মেড অফ, আর এটা একটা একটার সাথে কিভাবে ইন্টারঅ্যাক্ট করে, হোয়াট আর দ্য ফোর্সেস ইন অ্যাকশন, আর কতটুকু পর্যন্ত আমি ব্রেকডাউন করে যেতে পারি। যেরকম অ্যাটমের কথা আমরা অনেক আগের থেকেই জানি, অ্যাটমকে ব্রেকডাউন করলে উই গেট নিউক্লিয়াস অ্যান্ড ইলেকট্রনস, নিউক্লিয়াসকে ব্রেকডাউন করলে আমরা পাই প্রোটনস অ্যান্ড নিউট্রনস, প্রোটনদেরকে ব্রেকডাউন করলে আমরা পাই কোয়ার্কস, সেম থিং গোস ফর নিউট্রনস, কোয়ার্কসদেরকে ব্রেকডাউন করা স্টার্ট করলে দেখি আর কিছু পাই না। তার মানে হোয়াট ক্যান উই কনক্লুড, যে কোয়ার্কস আর ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেলস, কোয়ার্কস কি হ্যান্ড দেন এগুলো সব পরে দেখবো, জাস্ট গিভিং ইউ আ বেসিক আইডিয়া। সবাইকে বুঝতেছো গাইস পার্টিকেল ফিজিক্সের মেইন অবজেক্টিভটা কি? এভরিওয়ান? ওকে, the Joliot-Curies tried to explain the unknown radiation as gamma rays, but as these rays have no mass, this was against the rules of conservation of momentum. James Chadwick repeated the experiments also using other target materials. Chadwick considered momentum transfer and conservation of kinetic energy in the collisions between the particles, and he concluded that the beryllium radiation was a neutral particle which had a mass of about 1% more than that of a proton. In 1932, he published a proposal for the existence. এক সেকেন্ড ওয়েট করো তো প্লিজ। Okay guys, where were we? In 1932, he published a proposal for the existence of this new particle, which he called a neutron. And in 1935, he was awarded the Nobel Prize for this discovery. এই ছোট ছোট ট্রিভিয়া গুলা জেনে রাখো, পরেই ভালো লাগবে যদি রিকল করো। 1935-এ he got the Nobel Prize for the discovery of neutron. পুরা প্রসেসটা you don't need to concern yourself যে এক্স্যাক্টলি কিভাবে এটা বের করা হলো। এখন নিউক্লিয়ার স্ট্রাকচারটা দেখি, এটাও নাথিং নিউ, দিস ইজ সামথিং ইউ অলরেডি নো ফ্রম ইউর IGCSEs. দেখি, as we have seen, the nucleus contains two types of particles, protons and neutrons. In nucleus, these particles are known as nucleon. O-level radioactivity topic, you must have come across this. The number of protons in a nucleus determines which element the atom will be. So number of protons in arekta naam ache. Guys, can anyone identify what is the other name for number of protons? Atomic number. Atomic number, of course. The periodic table is a list of the elements in the order of the number of protons in each atom's nucleus. This number is called the proton number or the atomic number. The number of neutrons can be different, and we call atoms of the same element with different number of neutrons isotopes. The isotopes definition key, isotopes are atoms of the same element with same atomic number but with different neutron number. For small nuclei up to atomic number 20, which is calcium, the number of neutrons in the nucleus generally equal to the number of protons. ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দেখবা, স্মল নিউক্লিয়ার জন্য তুমি দেখবা নাম্বার অফ অ্যাটম নাম্বার অফ protons equal to the number of neutrons. Above atomic number 20, to be stable, more neutrons than protons are needed in the nucleus.
The neutrons help to bind the nucleus together as they exert a strong nuclear force. I know অনেক কিছুই clumsy মনে হচ্ছে, but everything will come together. একটু wait করতে হবে on the other nucleons as they act as a space between positive charges of the protons which all repel each other. This means that as we progress to the periodic table to larger and larger nuclei, proportionately more and more neutrons are needed. By the time we reach the very biggest nuclei, there can be over 50% more neutrons than protons. কেন লাগে এত বেশি নিউট্রন কেন লাগে যদি কখনো জিজ্ঞেস করে হেভিয়ার নিউক্লিয়াই গুলোর জন্য যত বেশি হেভিয়ার হবে নাম্বার অফ প্রোটনস বেশি থাকার কারণে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স অফ রিপালশন অনেক বেশি, তার মানে পুরো জিনিসটাকে ব্রেকডাউন করার চেষ্টা করবে। সো এই ব্রেকডাউনটাকে স্টপ করারই কার কাজ? এই নিউট্রনের। To describe any nucleus, we must say how many protons and how many neutrons there are. So the chemical symbol whatটা মাথায় রেখো guys, আমি আন্ডারলাইন করে দিলাম, written below refers to the isotope of radium which has 88 protons and 138 neutrons. 88 plus 138 করলে you know কি পাবা 226, আর as long as it's radium, যতক্ষণ রেডিয়াম থাকবে সব সময় আমার অ্যাটমিক নাম্বার as in প্রোটন নাম্বার হবে 88। এই জিনিসটাই জীবনও চেঞ্জ আসবে না, রেডিয়ামের যেই আইসোটোপই হোক as long as it's radium সব সময় আমার অ্যাটমিক নাম্বার 88 থাকবে। নেক্সটে যাই। The number 226 called the nucleon number, mass number আরেক নাম হলো nucleon number or the mass number A refers to the total number of nucleons, neutrons and protons in a nucleus of this isotope. So to find the number of neutrons, এটা একদম low level stuff, let's not waste time. একদম শেষের দিকে আছি, প্লিজ দেখো quantum mechanical atom. In 1920 ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ, তোমরা কিন্তু হাইজেনবার্গের নাম অন্য জায়গার থেকে জানো, কোথা থেকে জানো গাইস? Where do you know? Walter White. Exactly, the other name of Walter White, exactly. Heisenberg changed the model of the atom, which had electrons in orbits like planets in a solar system. So there is this concept called Heisenberg's uncertainty principle. অনেক crazy ideas যেটা তোমার এটুতেও নাই, ইউনিভার্সিটিতে আছে। আগে মানে হাইজেনবার্গের আগে আমাদের নিউক্লিয়ার মডেলটা কি ছিল? মাঝখানে আমার নিউক্লিয়াস আর চতুর্দিকে ঘোরাঘুরি করে হলো আমার ইলেকট্রনস, নিউক্লিয়ার মডেল যেটা। This answer যে বললাম, his uncertainty principle says that we cannot know the exact position and velocity. University গেলে দেখবা they don't call it velocity, it's momentum, position and momentum of anything given at any moment. Instead of specific orbits, his new version of the atom had regions around the nucleus in which there is a high probability of finding an electron, and the shapes of these probability clouds represent what we currently refer to as the electron orbitals. এই probability cloud গুলাকে আমরা orbitals হিসেবে কনসিডার করি। নাও এই টপিক থেকে আমরা এক্স্যাক্টলি কি দেখব? প্লাম পুডিং মডেল, এখানে কি ধরা হতো? প্রি 1911 মডেল অফ দ্য অ্যাটম। প্রি 1911 কেন? বিকজ 1911 এ রাদারফোর্ডস আলফা স্ক্যাটারিং এক্সপেরিমেন্ট করে আমাদেরকে দিয়ে মানে আইডিয়া দিয়ে দিছে যে এরকম প্লাম পুডিং এর কোনো কিছু নাই, মাঝখানে হলো নিউক্লিয়াস আর চতুর্দিকে ঘোরাঘুরি করে ইলেকট্রনস। নিউক্লিয়ন মানে তুমি জানো, প্রোটন নাম্বার, অ্যাটমিক নাম্বার, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ওয়েস্ট মাই টাইম। আইসোটোপের ডেফিনিশন ও লেভেল থেকে জানো। স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স, এই টপিকটা we have a whole topic dedicated to this concept called fundamental forces. যখন আমরা fundamental forces দেখব তখন we have all the time in the world to discuss about strong nuclear force. The extremely short range between hadrons, এগুলা কিচ্ছু এখন দেখো না, এই জন্য আমি স্কিপ করতে যাচ্ছি একটু। নিউক্লিয়ন কি জানো, ম্যাস নাম্বার জানো, নিউট্রন নাম্বার জানো, দ্যাটস অল ইউ নো ফ্রম দিস টপিক। এখন কিছু জিনিস বাকি রয়ে গেছে যেটা আমরা ডিসকাস করি নাই। একটা হলো আমার
Hadrons are extremely short range of force. এই জিনিসগুলো we have a whole topic dedicated to this. Today is not the day যেদিন আমরা এই জিনিসটা দেখব। আমাদের quarks, তারপর তোমার leptons, fermions এগুলো দেখব on a different day, একটা পুরো different টপিকই আছে আমাদের dedicated to this. আজকে we start with this. আমার লেকচারে চলে যাই। probing matter, আমি বইয়ের থেকেই পুরো জিনিসগুলো দেখালাম। আচ্ছা, বইতে না একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস মার্ক করার আছে যেটা আমি এখনো দেখাই নাই। এভরিওয়ান প্লিজ আমার কথা খুব কেয়ারফুলি শুনো। আলফা পার্টিকেলের চার্জ কি? পজিটিভ। দিস ইজ দ্য নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসেরও চার্জ পজিটিভ। খুব কেয়ারফুলি শুনো। আমি তোমাকে একটা পয়েন্ট দিলাম অন দ্য আলফা পার্টিকেল, লেটস সে দিস পয়েন্ট। খুব কেয়ারফুলি দেখো গাইস, বা অ্যাকচুয়ালি এদিকে দিই। I give you a point on the path of the alpha particle. আরো zoom in করি। I give you a path on the alpha particle. Let's say this. একটা point. Guys, একটু চিন্তা করে answer দিও। Can anyone tell me what will be the direction of the electrostatic force of repulsion on the alpha particle when it is at this point? Everyone, আগে আমাকে বলো, question শুনছো নাকি? মাত্র কি বললাম? Guys, did you all hear the question? কি জিজ্ঞেস করছি? Everyone? Sir, direction will be towards southeast. Direction will be, আরেকবার বলবা? বুঝি নাই। Southeast এর দিকে directionটা হবে। Southeast, আচ্ছা। তাহলে আমি যদি একটা অ্যারো দিয়ে মার্ক করি, লেন্সটা একটু বাড়াই, 4 করি, আর লেটস ইউজ দ্য কালার ব্লু। ওকে, okay, is this the direction of the force? Everyone? এই পয়েন্টে আমি বলতেছি ব্লু একটা অ্যারো আঁকলাম, যেটা ডাইরেকশন অফ দ্য ফোর্স অন দ্য আলফা পার্টিকেল when it is at this point represent করবে। Is it right, everyone? What do you say? Yes, sir. ঠিকই তো মনে হচ্ছে। This is not right. And let me explain why this is not right. This is away from the nucleus হবে না? Exactly. Direction টা হবে radially away from the nucleus. And this is my nucleus. একদম নিউক্লিয়াস ধরে, নিউক্লিয়াসের সেন্টার ধরে তুমি যদি এই পয়েন্টে একটা ডটেড লাইন ড্র করো, একদম সেন্টার অফ দ্য নিউক্লিয়াস থেকে এই পয়েন্ট পর্যন্ত তুমি যদি একটা ডটেড লাইন ড্র করো, একটু সুন্দর করে আঁকি। এই পয়েন্ট পর্যন্ত যদি তুমি একটা ডটেড লাইন আঁকো, এই লাইন ধরে away from the center, as in away from the nucleus act করবে, তাহলে what will be the direction? Guys, this will be the direction, not আগে যেটা ছিল সেটা। সবাই এবার কি বুঝতে পারছো? Everyone? Okay, how about at this point? আমি যদি এই পয়েন্টে দেই, I know this one is even more counterintuitive. Can you tell me ঠিক এই পয়েন্টে আমার ফোর্সের ডাইরেকশন কোন দিকে হবে? গাইজ একটু ইন্টারঅ্যাক্ট করো, কেউ তো কোনো কথাই বলতেছো না, তাহলে আমি কি ক্লাস, কার ক্লাস নিচ্ছি?
একটু অ্যান্সার করো, এই পয়েন্টে নিউক্লিয়াস থেকে এই পয়েন্টের উপর ফোর্সের ডাইরেকশনটা কি হবে? What will be the direction, everyone? Radially outwards. Radially outward. আচ্ছা, radially outward দিলাম. And then if I ask you, this does look somewhat radially outward. হ্যাঁ চলবে, এই সেন্টার থেকে চলবে. Now if I ask you, এই যে ফোর্স এর অ্যারো দিলাম, এখানেও একটা অ্যারো আছে, এখানেও একটা অ্যারো. Why is this arrow longer? এটার লজিক কি? Guys, can anyone answer me? এই অ্যারোটা লঙ্গার কেন? Why is this arrow longer? What do you think? Larger force because এটা এখন নিউক্লিয়াসের অনেক কাছে আছে। This is the answer. Of course, this is the answer. কিসের জন্য খেয়াল করে দেখো, এই পয়েন্টটা, this is closest to the nucleus. Distance যত কম হবে দুইটা পয়েন্টের বা দুইটা পার্টিকেলের, ফোর্স তত বেশি. And if I ask you, এই ফোর্সটা কোন টাইপের ফোর্স? What is the type of this force, guys? This is কি ফোর্স বলতে পারবা? Electrostatic force. Absolutely right. This is electrostatic force. Absolutely right. This is an electrostatic force. So এই electrostatic forceটা you can clearly see কোন দিকে যাচ্ছে, আর ভ্যালুটাও কেন বেশি হবে? ভ্যালু বেশি বিকজ তুমি যদি ইকুয়েশন রিকল করো, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স দুইটা চার্জ পার্টিকেলের ভিতরে, এটা নিউক্লিয়াস আর এটা আমার আলফা পার্টিকেল. ফোর্সের ইকুয়েশন কি ছিল? F equals K Q1 Q2 by R square. এই Q1 আর Q2 কার কার চার্জ? Everyone? Q1 কার আর Q2 কার? What do you say? Charge of nucleus and charge of alpha. Correct. একটা হলো আলফার, একটা হলো নিউক্লিয়াসের, and it's inversely proportional to the square of the radius, মানে ডিসটেন্স বেসিক্যালি. আরটা মানে হলো ডিসটেন্স বিটুইন দিস টু. তার মানে আমার রেডিয়াস যত কম হবে বা ডিসটেন্স যত কম হবে, ফোর্সটা হবে তত বেশি. এভরিওয়ান, এই ডায়াগ্রামটা কপি করে রাখো একটু, প্লিজ কপি দিস. হাই হাই, এক সেকেন্ড ওয়েট করো, আমি দুইটা পয়েন্টে এই ফোর্সের ডাইরেকশনটা দেখা দিচ্ছি. This is really important. অনেক কমন আসে এই কোয়েশ্চেনটা, ইটস রিয়েলি কমন ফর ইউর এক্সাম. এই জন্য বললাম একটু কপি করে রাখো. কোথায় কোথায় যে পিনালাইজ করে, ইউ উইল বি সারপ্রাইজড. একটা তো হলো তোমার ডাইরেকশন, আর একটা হলো লেন্থ অফ দ্য অ্যারো. দুইটা পয়েন্টে যদি দাও, এই অ্যারো আর এই অ্যারোর লেন্থ তুমি আবার সেম দিতে পারবা না, এই অ্যারোর লেন্থ দিতে হবে তোমার আবার গ্রেটার. আর যদি আমি একটা ডটেড লাইন দিই বা থিন একটা লাইন দিই, তাহলে আমার মনে হয় সেন্টারটা বুঝতে আরো ইজিয়ার হবে. আরো থিন একটা লাইন নিলাম, লেটস সে 125, সেন্টার থেকে এই একটা লাইন, আর এই ডটেড লাইনগুলোর দরকার নাই, জাস্ট বোঝানোর জন্য দিলাম যে সেন্টার থেকে যে রেডিয়ালি আউটওয়ার্ড হবে. গাইস প্লিজ ডায়াগ্রামটা একটু এঁকে রাখো and let me know when you're done. This is a really common concept. I don't want anyone messing this up in the actual exam. শেষ হলে একটু বলো. আর of course লেবেল করবা এটা আমার ফোর্স. Force on the alpha particle, electrostatic force on the alpha particle. Sir, এই স্পেসিফিক টপিকের নামটা কি? কি বললা? এই স্পেসিফিক টপিকের নামটা কি? এখন যেটা দেখতেছি, জি স্যার, প্রবিং ম্যাটার. তুমি যদি বইয়েরটা ফলো করো, বইয়েরটার নাম হলো এই যে সামথিং নিউক্লিয়াস অর অ্যাটম অর সামথিং, বাট এই যে বাট একদম মেইনটার আন্ডারে দিস ইজ প্রবিং ম্যাটার.
দেখছো? জি স্যার। ওকে, এটা শেষ। এখন আমরা অ্যাকচুয়ালি আমার জি স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল আগের টপিকটাতে, বলো। যে ওখানে তো দুইটা পজিশন ছিল, একটা হচ্ছে নিউক্লিয়াসের অনেক ক্লোজে, একটা নিউক্লিয়াসের একটু দূরে। তো রাইট, দুই দিকে তো ফোর্স দুই ডিরেকশনে যাচ্ছে, তাহলে ওভারঅল ওর প্যাথটা এরকম কার্ভড কেন হলো? মানে সবগুলা ফোর্স তো ইকুয়ালি যে না এক ডিরেকশন যাওয়া উচিত, কিন্তু এদিকে তো ডিরেকশন আলাদা আলাদা হিসাবে যাচ্ছে, তাহলে ওর প্যাথটা এরকম কার্ভড কেন? হ্যাঁ, বিকজ ও তো স্টেশনারি ছিল না। তুমি সেটা মিন করতেছো যে আমি এই একটা অবজেক্ট নিলাম, এই একটা চার্জ নিলাম, লেটস সে দিস ইজ পজিটিভ, একটা পজিটিভ পার্টিকেলের সামনে এখানে একটা অবজেক্ট রাখলাম, এখানে আরেকটা অবজেক্ট রাখলাম, স্টেশনারি। এই অবজেক্টটা সামনে নিয়ে আসলে ও চলে যাবে এদিকে, এই অবজেক্টটা সামনে নিয়ে আসলে ও চলে যাবে এদিকে। তোমার কি কনসেপ্ট এইটা? দিস ইজ রাইট, কিন্তু you have to understand, you do have to understand, you have to realize something really important, and that is এই দুইটাই কিন্তু স্টেশনারি ছিল, কিন্তু আমি যদি আমার আলফা পার্টিকেলের কথা চিন্তা করি, this alpha particle was not stationary, ও কিন্তু in motion ছিল, and the fact that it's in motion, ওর সারাক্ষণ ওর কিন্তু একটা ইনিশিয়াল ভেলোসিটির কম্পোনেন্ট থাকবে। এই ফোর্স ওর উপর অ্যাড করলে ওর শুধুমাত্র ডাইরেকশন চেঞ্জ হবে, ওর মোশনের ডাইরেকশন চেঞ্জ হচ্ছে, কিন্তু ওভারঅল যে ডাইরেকশনে যাচ্ছিল ইট উইল কিপ অন গোয়িং ইন দ্যাট ডাইরেকশন, জাস্ট এই ফোর্সের ধাক্কায় ডিফ্লেক্ট করলো। জি স্যার, বুঝেছি। বুঝছো? ওকে, এখন let's move on to proving matter. We have already discussed photoelectric emission in AS Unit 2, Nature of Light topic এ আমরা photoelectric emission দেখে ফেলছি। Now we need to understand another type of electron emission, that is what we call thermionic emission. আচ্ছা, আমি যদি ওয়ার্ডগুলোকে ব্রেক ডাউন করি, photoelectric emission শুনে মনে হয় না যে ফটো মানে হলো লাইট, লাইট থেকে এনার্জি নিয়ে এমিশন হচ্ছে, এটাকে আমরা বলি photoelectric emission. Whereas thermionic emission কি মিন করবে? থার্ম আইডিয়াটা আসে হলো থার্মাল এনার্জির থেকে, থার্মাল এনার্জির থেকে আয়নস ফর্মড হয়ে যে এমিশন হচ্ছে, that is emission of electron due to absorption of energy from heat, আর এই জায়গায় হলো emission of electrons due to absorption of energy from light. গাইস, দুটো ডেফিনিশন কি সবাই ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছো নাকি আমার আবার লিখে দিতে হবে? এভরিওয়ান, guys, did you all get the definitions? দুইটা? Okay, fine. তবে দেখি, this occurs when electrons are emitted from a metal surface due to thermal energy, hence the name thermionic emission. This thermal energy is generally supplied by a filament. এই এনার্জিটা কে সাপ্লাই করে? এটা ফিলামেন্ট সাপ্লাই করে। Since there is a potential difference between the cathode and the anode, a beam of electrons is generated. This beam of electrons is often called a cathode ray. এই বিম অফ ইলেকট্রনটাকে ক্যাথোড রে বলা হয়। আমি জানি না তোমরা কখনো এই জিনিসটা দেখছো নাকি, আগের দিনে, রাইট, অনেক অনেক আগে, মানে এত আগে না, আবার মানে অ্যাটলিস্ট 10-15 বছর আগে কারো বাসায় কিন্তু এলসিডি অথবা এলইডি টিভি ছিল না, সবাই ইউজ করতো সিআর টিভি, অ্যাজ ইন বক্স টিভি। এই বক্স টিভি গুলার যে স্ক্রিনটা, those were cathode ray televisions. In fact, মনিটরে যদি দেখো আগের দিনে 2000 এর আগের যে কোনো মুভিতে যখন তুমি কম্পিউটার দেখবা, মনিটর দেখবা, সবগুলা দেখবা সিআরটি মনিটর, এটাকে বলা হলো ক্যাথোড রে টিউব মনিটর, যেটা কি করে কন্টিনিউয়াসলি একটা বিম অফ ইলেকট্রনস শুট করতে থাকে। গাইস, বুঝতে পারছো কি হচ্ছে? ওকে, in 1927 Davison and Jarmer demonstrated that a beam of high-speed electrons, when made to pass through two slits, produce an interference pattern. ইলেকট্রনদেরকে যখনই আমি একটা হাই স্পিড ইলেকট্রনদের বিমকে দুটো স্লিটের ভিতর দিয়ে পাস করলাম, একটা ইন্টারফারেন্স প্যাটার্ন দেখি।
ইন্টারফিয়ারেন্স রিকোয়ায়ার সুপারপজিশন গাইস, পুরাপুরি এস এর ইউনিট 2 এর কনসেপ্ট, কিন্তু খেয়াল করে দেখো কোনো কিছু ইন্টারফিয়ারেন্স হওয়ার জন্য সুপারপজিশন হওয়া লাগে আগে, আর সুপারপজিশন হওয়ার আগে ডিফ্র্যাকশন হওয়া লাগে, which is a wave phenomenon. The fact that electrons could undergo diffraction compelled scientists to consider the wave nature of electrons. ইলেকট্রন সারা জীবন আমরা ধরে আসছি ও কি হিসাবে, পার্টিকলস হিসাবে, নেগেটিভ চার্জ ক্যারিং পার্টিকলস। কিন্তু 1927-এ ডেভিসন এন্ড জার্মার আমাদের কি ডেমনস্ট্রেট করে দেখালো, যখন একটা হাই স্পিড বিমকে ইসের ভিতর দিয়ে পাস করলাম আমি, যেটা স্লিটের মাঝখান দিয়ে, স্ক্রিনের ভিতরে উই গেট ডিফ্র্যাকশন প্যাটার্ন অর ইন্টারফিয়ারেন্স প্যাটার্ন। সো এখান থেকে হোয়াট ক্যান উই কনক্লুড, we can conclude যে ইলেকট্রনেরও wave like properties আছে। The wave nature of particles doesn't only apply to electrons. Atoms and molecules have been made to undergo diffraction. Even molecules have been made to undergo diffraction. Another major development in quantum mechanics was pioneered by French physicist Louis de Broglie. এটা ব্রগলি না, the pronunciation is Broglie. Okay, so de Broglie কি করলো, derive the following equation for the wavelength of a particle. আচ্ছা guys, when I say the wavelength of a particle, I should say something as well. মাঝখানে আরেকটা জিনিস আমার ইনক্লুড করতে হবে, wavelength of a moving particle, because যদি আমার পার্টিকেলটা স্টেশনারি হয় তখন আমার কিছুই যায় আসে না। wavelength of a moving particle. আচ্ছা, সো একটা মুভিং পার্টিকেল, ফর এক্সাম্পল একটা ইলেকট্রন যদি মুভ করতে থাকে, উই ক্যান সে, বাজে ছিল, যদি মুভ করতে থাকে উই ক্যান সে যে ওর এরকম ওয়েভ বের মতো করে ও মুভ করবে। আর এই যে ওয়েভ লেন্থটা নামে কি, দিস ওয়েভ লেন্থ ইজ কল্ড ডি ব্রয় ওয়েভ লেন্থ। আর ডি ব্রয় ওয়েভ লেন্থ অফ আ মুভিং পার্টিকেল কিভাবে বের করি, ইকুয়েশনটা দেখো, ল্যামডা equals h by p, where h is the Planck's constant or p is the momentum of the moving particle. And why is this point so important? Because the particle must be moving. যদিও মুভিং না হয় ওর মোমেন্টামের ভ্যালু কত হবে, 0. and you tell me anything divided by 0 আমাকে কি দেয়, anything divided by 0 gives me what guys, infinity. Example দেখো, the fastest baseball pitch ever recorded was approximately 46.7 meter per second. If a baseball has a mass of 0.145 kg, what is its de Broglie wavelength? Guys, can you please give me the value? আমি h এর ভ্যালু বলে দিচ্ছি, the value of h is 6.63 times 10 to the power minus 34. Can you please find out the de Broglie wavelength for me guys? করে আমাকে একটু ভ্যালুটা বলো quickly. Everyone, please give me the value of the de Broglie wavelength. 9.79 into 10 to the power minus 35. (9.79) times 10 to the power minus 35. Lambda তাহলে দেখো 9.79, 9.8 লিখতে পারো, times 10 to the power minus 35, সবগুলা এসআই ইউনিটে ছিল, তাহলে আমার ইউনিট আসবে ওর মিটারে। গাইস ক্লিয়ার এত পর্যন্ত?
ওকে, তারপর দেখি এটা তো বের করলাম। হোয়াট ইজ দ্য কমেন্ট? গাইস, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক ইজ দ্য কমেন্ট? সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আমার এই কমেন্টটাই ছিল। এনি আইডিয়াস? ওকে, শুনো তাহলে আমার কথা। গাইস, সবাই কি শুনতেছো কথা আমার? এভরিওয়ান? Yes, sir. ওকে, এবার দেখো, তুমি যদি আমাদের ডে টু ডে লাইফের ভিতরে সব থেকে স্মলেস্ট ওয়েভলেন্থ কার দেখি আমি? গামা রেডিয়েশন। আমি যদি তোমাকে গামা রেডিয়েশনের ওয়েভলেন্থ দেখি, you would see গামা রেডিয়েশনের ওয়েভলেন্থ হলো, আমি যদি স্পেকট্রামটা দেখি, ধরো got it. Take a look at this, guys. Gamma wavelength হলো 10 to the power minus 12. সব থেকে স্মল আমাদের ইউনিভার্সের ভিতরে যা দেখতে পারি এর ভিতরে হলো গামার ওয়েভলেন্থ সব থেকে স্মল 10 to the power minus 12। আর এখানে দেখতেছি গামার থেকেও স্মল 10 to the power minus 35। কত টাইম স্মল সেখানে আর নাই গেলাম। এইটা দেখে what can you conclude? What does this idea give you, everyone? এত স্মল ওয়েভলেন্থ তার মানে কি ও কি ওয়েভের মতো বিহেভ করবে? অফ কোর্স নট। প্লিজ বেয়ার ইন মাইন্ড, তুমি যদি আমার ক্লাস শেষ হয়ে যাবে একটু পরে, ক্লাস শেষ করে তোমার সুইচ অফ করে হয়তো বা ডিনার খেতে বসবা, ইউল ওয়াক, তুমি হাঁটবা মানে কি তোমার ভেলোসিটি থাকা মানে তোমার ম্যাস আছে, ভেলোসিটি আছে, ইউল হ্যাভ আ মোমেন্টাম অ্যাজ ওয়েল। তোমার মোমেন্টাম আছে, খেয়াল করে দেখো, anything that has a momentum will have a de Broglie wavelength, because de Broglie wavelength এর ইকুয়েশন দেখো, de Broglie wavelength হলো lambda equals h by p। তোমার মোমেন্টাম থাকলেই তোমার একটা de Broglie wavelength থাকবে। সবাই বুঝতেছো এভরিওয়ান? বাট তুমি হাঁটতেছো মানেই তোমার একটা ওয়েভলেন্থ থাকবে, বাট ডাজ দ্যাট মিন ইউ আর বিহেভিং লাইক আ ওয়েভ? এভরিওয়ান একটু চিন্তা করে আনসার দাও গাইস, দিস ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ এটা নিয়ে অনেক কোয়েশ্চেন্স আসা স্টার্ট করে দিস অলরেডি, রাইট? সো আমার কমেন্টসটা কি? জাস্ট বিকজ it has a wavelength doesn't mean it will also behave like a wave. This is what you have to remember at all times. এই যে ডেভিসন এন্ড জার্মার যে ডেমনস্ট্রেশনটা করলো সেটা নিয়ে এখন একটু আমরা আগায় যাব। দেখো, ইলেকট্রন ডিফ্র্যাকশন ইজ মোস্ট Comment. বুঝি নাই স্যার আরেকবার? Can you Why don't I write down the comment? Why don't I just write it down? আর এটা আমি বলতেছি এক্সামে লেখার কিছু না, just because a moving object has a wavelength doesn't mean it would behave like a wave. আচ্ছা, you must be wondering এই পার্টটার মানে কি? behave like a wave বলতে এক্স্যাক্টলি আমরা কি বুঝতেছি? Any ideas, guys? What exactly do we mean by this part, behave like a wave? Anyone? কারণ ওয়েভলেন্থ গামা থেকে ছোট হতে পারে। না না, বুঝো নাই, আমি স্পেসিফিক্যালি এই পার্টটার উপর ফোকাস করতে বলছি, বিহেভিয়ার উপর ফোকাস করতে বলছি। বিহেভ লাইক আ ওয়েভ মানে কি সেটা জিজ্ঞেস করছি।
ওর ওয়েভলেন্থ আছে বাট ইট ডাজন্ট বিহেভ লাইক আ ওয়েভ, সেটা মিনিং জিজ্ঞেস করছি। এনিওয়ান? বিহেভিয়ারের কনসেপ্ট কেন আসবে এখানে বা কিভাবে আসবে? ডিফ্র্যাক্ট করবে না, আরেকবার ডিফ্র্যাক্ট করবে না। খালি রিফ্র্যাক্টই না, মানে ওয়েভের যে বাকি মানে বিহেভিয়ার গুলো আছে। reflect, Exactly, absolutely right. This is what I was waiting to hear. Reflect, refract, diffract এগুলা কিছুই করবে না। কারেক্ট। নেক্সট যাই। ইলেকট্রন ডিফ্র্যাকশন, কিন্তু ওই রিফ্লেক্ট আর রিফ্র্যাক্ট না যেও স্টিক টু ডিফ্র্যাক্ট, আর যাই করুক ডিফ্র্যাক্ট করবে না। বিহেভ মানে হইলো মানে একদম হাউ ডু আই পুট দিস, সিগনেচার মুভ অফ ওয়েভ হইলো ডিফ্র্যাক্ট করা, যে আর যাই কিছু হোক অন্য কিছু ডিফ্র্যাক্ট করতে পারে না, শুধুমাত্র ওয়েভরাই ডিফ্র্যাক্ট করতে পারে। নাও electron diffraction আসি, is most frequently used in solid state physics and chemistry to study the crystal structure of solids. Experiments are usually performed in a transmission electron microscope or a scanning electron microscope as electron backscatter diffraction. এগুলো সব মাথার উপর দিয়ে যাবে, don't worry. In these instruments, electrons are accelerated by an electrostatic potential. Electrostatic potential মানে হলো basically voltageর কথা বলছে, in order to gain the desired energy and determine their wavelength before they interact with the sample to be studied. The periodic structure of crystalline solid state has a diffraction grating, scattering the electrons in a predictable manner. Working back from the observed diffraction pattern, it may be possible to deduce the structure of the crystal producing the diffraction pattern. Okay, আমি ইজি করে দেই তোমার জন্য। A beam of electrons is accelerated in an electron gun to a potential of between 3500 to 5000 volt and then allowed to fall on a very thin sheet of graphite. এই যে লাগবে আমার গ্রাফাইটের কনসেপ্ট। See adjacent diagram. The electrons diffract from the carbon atoms and resulting circular pattern on the screen. Circular pattern তো এখানে দেখা যাচ্ছে না, একটু পরে দেখবা। See diagrams below is a very good evidence for the wave nature of electrons. আমি যদি এটা আমার গ্রাফাইটের ভিতর দিয়ে একটা ইলেকট্রনের বিম শুট করলাম, দিস ইজ দ্য স্ক্রিন। স্ক্রিনের ভিতরে এই সাইডে আমার স্ক্রিন ধরলাম, আমি কি দেখব? I see a circular pattern. সার্কেল কোথা থেকে আসবে? কোথাও থেকে তো সার্কেল হওয়ার কোনো চান্স নাই, রাইট? সার্কেল মানেই হইলো আমি দেখতেছি ডিফ্র্যাকশন হচ্ছে, ইলেকট্রন ডিফ্র্যাকশন। এটা এস থেকে পরে আসতেছো। নাও নোটিস করি, the diffraction pattern observed on the screen is a series of concentric rings. This is due to regular spacing of carbon atoms in different layers in the graphite. However, since the graphite layers overlay each other in an irregular way, the resulting diffraction pattern is circular. If the voltage on the anode is increased, the energy of the electrons is increased and the diameter of the given rings gets less. তাহলে ডায়ামিটারের সাথে আমার ইলেকট্রনের এনার্জির একটা কানেকশন আছে। This is exactly similar to the observation that blue light is diffracted less strongly than red light, which arises because the wavelength of blue light is smaller than that of red and hence its energy is larger. At very high energies, the electrons are diffracted from the nuclei of the material, enabling probing deeper into matter. Matter begins to behave very strangely at subatomic level. Guys, এই পার্টটা একটু বোঝার চেষ্টা করো। সাবঅ্যাটমিক লেভেলের আরেক নাম হলো কোয়ান্টাম রেলম। তোমরা কি সবাই এন্ড গেমের ফার্স্ট সিনটা মনে আছে? এভরিওয়ান, এন্ড গেমের ফার্স্ট সিন কি দিয়ে হয়? ওয়ান অফ দ্য ফার্স্ট সিনস, অ্যান্টম্যান কোথা থেকে আসে? ওয়্যার ডাজ অ্যান্টম্যান কাম ব্যাক ফ্রম? He comes back from the quantum realm. Exactly. Quantum realm এ আমার খালি সাইজই না, সব টাইমও স্ক্যাটার্ড হয়ে যায়, টাইমেরও কোনো ঠিক ঠিকানা থাকে না। No.
Some of this behavior is so counterintuitive. Counterintuitive ওয়ার্ডটার মানে কি? তুমি যা চিন্তা করতেছো সেটার উল্টাটা। Counter মানে হলো উল্টা, intuitive মানে হলো whatever you are thinking. That we can only talk about it with symbols and metaphors. For example, what does it mean to say an electron behaves like a particle or a wave, or that an electron does not exist in any particular location, but that it's spread out throughout the entire atom? এটা তো আরো weird. একটা particular location এ নাকি electron exist করে না, but it's spread out throughout the entire atom. এটাই বলতেছি, কোয়ান্টাম রেলমে ইলেকট্রনটা কন্টিনিউয়াসলি অ্যাপিয়ার অ্যান্ড ডিসঅ্যাপিয়ার করতে থাকে। তার মানে এক্স্যাক্টলি কোন পজিশনে থাকবে আর কোন স্পিড থাকবে সেটা ডিটারমাইন করা ইম্পসিবল। আর দিস ইজ ওয়্যার দ্য হাইজেনবার্গস আনসার্টেনটি প্রিন্সিপাল কামস ইন। If these questions strike to you as odd, they should. As it turns out, we are in good company. The physicist Niels Bohr also said, anyone who is not shocked by quantum theory has not understood it. তোমার কাছে যদি খুব ইজি মনে হয় তার মানে তুমি কিছুই বুঝো নাই। There is no way quantum physics or quantum mechanics can sound easy to any one of us. Major problem. Yes, sir. এগুলো তো সবই হাইপোথেসিস। না স্যার, এগুলো হাইপোথেটিক্যাল না। These are not hypothetical. এগুলার একটা hypothetical না। Electrons do behave এরকম oddly. Electrons do behave like waves because diffraction pattern is not a hypothesis. Electron-এর diffraction pattern আরো almost 100 বছর আগের থেকে, 100 বছর না actually 1927 তো, তাহলে কত বছর কম? 7 বছর কম। 93 years ধরে we are seeing diffraction pattern of electrons. This is not hypothetical. But আমি অবজারভেশন দেখতেছি, অবজারভেশন গুলা রিয়েল, কিন্তু অবজারভেশনের কনক্লুশন গুলা নট এক্সাক্ট সায়েন্স। বুঝছো কি বললাম? অবজারভেশন দেখে আসতেছি আমি ফর ইয়ার্স এন্ড ইয়ার্স, কিন্তু এই অবজারভেশন থেকে আমি কি কনক্লুড করব এক্স্যাক্টলি সেটা নিয়ে আমরা এখনো কনফিউজ। সায়েন্স হ্যাজন্ট ডেভেলপড দিস ফার যে আমরা একদম ডাইরেক্টলি পিন পয়েন্ট অ্যাকুরেসির সাথে কোয়ান্টাম মেকানিক্স এক্সপ্লেন করতে পারবো, এখনো কেউ পারে নাই। One of the greatest minds in history, Einstein. Einstein দুই চোখে দেখতে পারতো না কোয়ান্টাম মেকানিক্স, একদম দেখতে পারতো না আইনস্টাইন। কেন জানো? Why do you think Einstein hated quantum mechanics so much? রিলেটিভিটি নেই, বুঝি নাই, ও বুঝতো না দেখে রিলেটিভ করা যেত না তাই। থিওরি অফ রিলেটিভিটির অনেক কিছু ইয়ে করতো না কোয়ান্টাম। ক্লোজ আমি একটু সিম্পলি বলি, ক্লোজ, ভেরি ক্লোজ অ্যাকচুয়ালি, কিন্তু আমি একটু সিম্পলিফাই করে বলি কেন ও দুই চোখে কোয়ান্টাম মেকানিক্স দেখতে পারতো না। দ্য মেইন রিজন ইজ ওর সব স্পেশালিটি ছিল গ্র্যাভিটি নিয়ে। যেরকম এই যে গত বছর ইফ আই এম নট মিস্টেকেন লাইগো দিয়ে গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভস ডিটেক্ট করা হয়েছে, যেটা ও 100 বছর, লিটারালি 100 বছর আগে প্রেডিক্ট করছিল। তখন তো আর সেই টেকনোলজি ছিল না, এই জন্য গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ ডিটেক্ট করতে পারে নাই। 100 বছর লাগছে ওর প্রেডিকশন ইয়ে করতে, আইডেন্টিফাই করতে যে দিস ইজ নট জাস্ট আ প্রেডিকশন, দিস ডাজ হ্যাপেন ইন রিয়েল লাইফ। নাও ওর সবকিছুই ছিল অ্যারাউন্ড গ্র্যাভিটি, আর এই কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সাথে গ্র্যাভিটি সাংঘর্ষিক, as in how do I put this, not compliant with each other. তুমি কোয়ান্টাম রেলমে গ্র্যাভিটির ইফেক্ট কোনোভাবেই ফিট ইন করতে পারবা না। There is no way you can put gravity and quantum mechanics together in one book or in one idea. কোনোভাবেই কোয়ান্টাম রেলমে গ্র্যাভিটি এফেক্ট করতে পারে না, এই জন্য আইনস্টাইন দুই চোখে দেখতে পারতো না। আচ্ছা, ওর কিছু থিওরিকে কন্ট্রাডিক্ট করতে হয়। রাইট, ওর কিছু থিওরিকেও কন্ট্রাডিক্ট করতো, কারেক্ট। So if these questions strike you as odd, they should. যেটা বললাম, a major problem with Bohr's model was that it treated electrons as particles that existed in precisely defined orbits. Based on de Broglie's idea that particles could exhibit wave-like behavior, Austrian physicist Erwin Schrödinger, I don't think কেউ আছো
আমার ক্লাসরুমে যে শ্রোডিঙ্গারস ক্যাটের নাম শুনে নাই। তোমরা যদি বিগ ব্যাং থিওরি দেখে থাকো, ইউ মাস্ট হ্যাভ হার্ড অ্যাবাউট শ্রোডিঙ্গারস ক্যাট। দেখছো না, ডেড অর অ্যালাইভ? Guys, have you never heard of Schrodinger's cat? Yes, sir. Right. So Schrodinger theorized that the behavior of electrons within atoms could be explained by treating them mathematically as matter waves. This model, which is the basis of the modern understanding of atom, is known as quantum mechanical model, data based around the work of Erwin Schrödinger. Finally, physicist Werner Heisenberg states that there is an inherent limitation to how precisely we can know both the position and the momentum or the energy of particle at any given time. That is to say, the more precisely we know about the position of the electron, the less we know about its momentum and vice versa. This is called Heisenberg's uncertainty principle. তুমি দেখতেছো এই পুরাটার ভিতরে কাজের কাজ কিচ্ছুই নাই। যদি তোমাকে এক্সামে জিজ্ঞেস করে হাইজেনবার্গস আনসার্টেনটি প্রিন্সিপাল কি, প্লিজ জাস্ট থিঙ্ক অফ ইট দিস ওয়ে। হাইজেনবার্গস আনসার্টেনটি প্রিন্সিপাল হলো, the more precisely you know about the position, the less precisely you know about the momentum of a particle. As in, it is impossible to know both the momentum and the position of a particle at a given time. You either know more about the momentum and less about the position and vice versa. যেহেতু একটাকে বাদ দিতে হচ্ছে, somewhat like an opportunity cost, that's why you call it uncertainty principle, যে একটা সার্টেন হইলে the other one becomes uncertain. Guys, বুঝতে পারছো পুরো জিনিসটা? কিচ্ছু তোমার মেমোরাইজ করতে হবে না। You don't have to memorize anything other than the last part, Heisenberg's uncertainty principle. জি স্যার বলেন। স্যার এখানে এই যে একটা জন্য আরেকটা বাদ দিতে হইতেছে, এটা মানে রিজনটা কি এখানে? এটা রিজনটা আমি তোমাকে মুখে বললে জীবনেও বুঝবা না। আই ক্যান শো ইউ আ ভিডিও যেটা দিয়ে আমি ক্লাস শেষ করতে পারি, যে যেহেতু বাকি কোনো কিছুই নাই এক্সেপ্ট ফর হাইজেনবার্গস আনসার্টেনটি প্রিন্সিপাল, লেটস টেক আ লুক এট দিস ইন দ্য সিম্পলেস্ট পসিবল ওয়ে। স্যার আরেকটা কোশ্চেন, জাস্ট আউট অফ কিউরিওসিটি, যেহেতু নিউক্লিয়ার ফিজিক্স নিয়ে পড়তেছে, এখানে কি স্যার আমরা নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর নিয়েও পড়বো? না 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 না, অ্যাবসলিউটলি নট। নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর আমার পুরোপুরি অন্য জায়গায়। নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর হলো আমার ইউনিট 5 নিউক্লিয়ার ফিজিক্স সেকেন্ড টপিক, ইউনিট 5 এর সেকেন্ড টপিক। সবাই একটু মাইক্রোফোনটা অফ করো, আমার কয়েক মিনিট লাগবে and we'll be done with Heisenberg's uncertainty principle. যে বারবার আমি খালি বলে যাচ্ছি যে একটা জানলে একটা জানবো না, কেন, why is this the case, সেটার একটা বেসিক আইডিয়া সবার থাকা দরকার। Take a look at this everyone. সবথেকে সিম্পলিফাইড ফর লেম্যানস, The Heisenberg uncertainty principle. আচ্ছা সবাই কি সিস্টেমের সাউন্ড শুনতে পারো গাইস? এভরিওয়ান কম্পিউটার সাউন্ড শোনা যায়? ওকে। Is one of a handful of ideas from quantum physics to expand into general pop culture. It says that you can never simultaneously know the exact position and the exact speed of an object, and shows up as a metaphor in everything from literary criticism to sports commentary. Uncertainty is often explained as a result of measurement, that the act of measuring an object's position changes its speed, or vice versa. The real origin is much deeper and more amazing. The uncertainty principle exists because everything in the universe behaves like both a particle and a wave. এই যে এটাই হলো প্রবলেমটা। আনসার্টেনিটির কনসেপ্ট অ্যারাইজ করে because everything in the universe exists as both matter as well as wave. এটা আমরা জানি হলো ডি ব্রয় ওয়েভলেন্থ থেকে, সবকিছু কিন্তু কানেক্টেড at the same time. In quantum mechanics, the exact position and exact speed of an object have no meaning. To understand this, we need to think about what it means to behave like a particle or a wave. Particles, by definition, exist in a single place at any instant in time. We can represent this by a graph showing the probability of finding the object at a particular place, which looks like a spike, 100% at one specific position, and 0 everywhere else. Waves, on the other hand, are disturbances spread out in space, like ripples covering the surface of a pond. We can clearly identify features of the wave pattern as a whole,
Most importantly, its wavelength, which is the distance between two neighboring peaks, or two neighboring valleys. But we can't assign it a single position. It has a good probability of being in lots of different places. Wavelength is essential for quantum physics because an object's wavelength is related to its momentum, mass times velocity. A fast-moving object has lots of momentum, which corresponds to a very short wavelength. A heavy object has lots of momentum even if it's not moving very fast, which again means a very short wavelength. This is why we don't notice the wave nature of everyday objects. This is why we don't observe the wave nature of everyday objects. আজকে একটা ক্যালকুলেশন করছি গাইস, কেউ আমাকে বলতে পারবা কোন ক্যালকুলেশন করছিলাম যেখানে ওয়েভ বিহেভিয়ার পাই নাই? এনিওয়ান? Baseball. এই যে হিন্টও দেখতেছো, you can clearly see the hint over here, the baseball. If you toss a baseball up in the air, its wavelength is a billionth of a trillionth of a trillionth of a meter, far too tiny to ever detect. Small things, like atoms or electrons, though, can have wavelengths big enough to measure in physics experiments. So if we have a pure wave, we can measure its wavelength and thus its momentum, but it has no position. We can know a particle's position very well, but it doesn't have a wavelength, so we don't know its momentum. To get a particle with both position and momentum, we need to mix the two pictures to make a graph that has waves, but only in a small area. How can we do this? By combining waves with different wavelengths, which means giving our quantum object some possibility of having different momenta. When we add two waves, we find that there are places where the peaks line up, making a bigger wave, and other places where the peaks of one fill in the valleys of the other. The result has regions where we see waves separated by regions of nothing at all. If we add a third wave, the regions where the waves cancel out get bigger, a fourth and they get bigger still, with the wavy regions becoming narrower. If we keep adding waves, we can make a wave packet with a clear wavelength in one small region. That's a quantum object with both wave and particle nature. But to accomplish this, we had to lose certainty about both position and momentum. To get this, we have to lose certainty about position and momentum. The position isn't restricted to a single point. There's a good probability of finding it within some range of the center of the wave packet. And we made the wave packet by adding lots of waves, which means there's some probability of finding it with a momentum corresponding to any one of those. Both position and momentum are now uncertain, and the uncertainties are connected. If you want to reduce the position uncertainty by making a smaller wave packet, you need to add more waves, which means a bigger momentum uncertainty. If you want to know the momentum better, you need a bigger wave packet, which means a bigger position uncertainty. এটা যদি না বুঝো এর থেকে সিম্পল আর কিছু নাই। আর তুমি যদি বলো যে তুমি কিছুই বুঝতেছি না, ওয়েলকাম টু কোয়ান্টাম ফিজিক্স। কেউই কিছু বুঝে না, নট ইভেন দ্য সায়েন্টিস্টস দ্যাট কাম আপ উইথ দিস। They devise the models based on their experiments, but it's very hard to explain. Inexplicable যেটা আমরা বলি, এখন পর্যন্ত কোয়ান্টাম ফিজিক্স কেউ এক্সপ্লেইন করতে পারে না যে কেন হয়, কিভাবে হয়। Guys, did you get the idea about procedural system? এক্সপেরিমেন্ট থেকে বসাই দিয়ে জাস্ট খালি একটা মানে at least when it comes to quantum physics, of course the classical mechanics মানে classical physics অনেক কি বলবো seasoned, এটা নিয়ে আর কোনো কিছু ধরার নাই, কোনো কিছু করার নাই, this is fine as it is, কিন্তু quantum realm এ যে সবকিছু messed up হয়ে যায়। I hope you all got the idea, guys, and please next class make sure you all complete the homework. Okay, that's it for today. Allah Hafiz.